Tipereke moni ku dziko la Malawi, moni kumpoto munire muliuli mwatandauli pakati masula bwanji mwachoma bwanji kummawa tuswerere uli tusindire uli chigawo chathu chashire titere kuti mwadokera tani kuchako mapiri athu atcholo mulanji chilazo titere kuti mosaliwa. Lero ndi pachisanu pa 6 December kumapeto ndithu kwa chaka. Ife achipani cha Muvi Wachilungamo timabweretsa nthawi zonse ludzu la mkuntho imene pa Chingerezi timati revolutionary voice. Timabweretsa voice imeneyi kuti idzitidzidzimutsa, idzititsitsimutsa, idzitidziwitsa komanso idzitiwunikira chifukwa ndi njira yokhayo imene dziko lathu lino lingapite kutsogolo. Pachifukwa ichi tisanayambe zonse ndimafuna ndingokusinani khutu a Malawi kuti dziko lathu la Malawi lino chipani cha Congress Party chapanidwa chili pampanipani chifukwa icho sichidziwa tanthauzo la boma la zipani zambiri. Icho sichidziwa tanthauzo la matipate komanso democracy. Ndiye pachitika zinthu zambiri zimene amala Congress Party akuchita zimene zikuonetsa kuti sali ndithu ndi chikondwerero kapena chisangalalo kuti dziko lathu lino lidakhala ndi matipate mu chaka cha 1993. Zitsanzo nzambiri. Choyamba nchonena kuti mungaone kuti zimene zikuchitika ku parliament pakali pano. Parliament ya amala Congress Party sikufuna wina aliyense wachipani china awadzudzule kapena awawulule zisisi zimene akupanga. Mukachoka amene pompita kukangana kwa mabungwe amene si aboma amati civil society akati achite zionetsero zawo zoonetsa kusakondwa ndi boma ili akuwaletsa komanso sangoletsa kokha pakamwa koma nkhala nkhondo ndithu kuti atachita makani awawa aze mabungwewa ndiye kuti chipani cha Congress Party chakonzeka kukhetsa magazi. Chifukwa tikuona zikwanje mphangwa ndi zambiri zikuchitika. Tikachukapo tidziwenso kuti chipani ichi chili ndi vuto nkhani ya democracy. Taona nimene kuvota kukuyendera panopa. Mafezi yawo atatu amene achita, fezi yoyamba amachita maboma amene kulibe support yawo iwo, kuli support ya zipani zotsutsa. Ndiye machini ya mavuta, ameke aeni alabisa mabwera, ameke amatha kupereka ma excuse kuti ayi azalivuta pakuti zali kuchulutsa zonena. Mene amba kulembetsa kulilongwe Amalawi tonsefe tizindikire kuti chipani ichi nthawi yokhala mboma ndi yokhayi asadzakhalenso mboma. Chifukwa kuti apitirire kukhala mboma amenewa ndi matipata amene wati tavala tonsefe ndiye kuti ambiri tidzakhala tikumwalira kumndende kapena kuphedwa kumene kapena kungosowetsedwa. Izi ndikuyankhula chifukwa lero bungwe la MEC likulembetsa ana zaka 14 ana osafika zaka 17 akuwalembetsa boma la Lilongwe. Ngakhale tonsefe tikuyankhula makhoti ali chete, MEC ili chete, chipani cha Congress Party chili chete chifukwa zimene chikufuna icho cholinga apa nkuti tisayendetse boma bwino koma tiziyendetse mwachikongresi party. Mwaka muzupanda muja moti chilichonse nchaka muzupanda ndipo tonsefe tidzitsatira zofuna zakamuzo. Chimani cha Congress Party magazi amene sanathe nchifukwa chaka lero kulibe aliyense bakudzudzula kuti kodi chisankho chikhala cha mtundu wanji pamene anthu akulembetsa ndi ana ang'ono. Ndipo masiku ano ndi social media anthu akutulutsa mavideo ana nkumapanga interview kuti taonani ana ang'ono
koma dziko lakhala chete, polisi ili chete, makhoti ali chete, parliament nimene kuthamangitsa anthu otsutsa boma amene akuyankhula za nzeru. Ndi Malawi ndimafuna ndikuwuzeni kuti tisakhale chete, chifukwa chete uyu apangitsa Malawi Congress Party kukonzekera zoyipa zimene zitabweretse nkhondo, ifo kutsogolo kwa Malawi silikhala chete. Zikafika poti zamba kutopetsa Malawi silikhala chete, chimene chitapangitsa kuti dziko lino likhale nkhondo kapena muchimpwirikiti. Pachifukwa icho ndimafuna kuti ndidzudzule kuti ino Malawi Congress Party nthawi ino ndi azipani zambiri. Apita muthalika povomereza zionetsero amadziwa kuti dziko lino la democracy. ADPP povomereza kuti tizenda mose nkumaona ngati maononga zija amadziwa kuti dziko la democracy ndipo kuli malamulo. Koma ino Malawi Congress Party simukudziwa malamulo. Pachifukwa ichi tikuti ngati chisankho ichi chingaende ndiye kuti dziko lathu ndife anthu opusa ogodomala, chifukwa chisankho ichi chaonongeka kale, chakhala chadzibwana, chakhala chosakhazikika ngati dziko ndi chisankho cha masanje. Pachifukwa ichi ife tikuti zonse zimene zachitika zolembetsazi zichotsedwe, kukhalenso kulembetsa kwatsopano kapena iyayi tingoyendera voters roll. Chibuku chimene tinalembetsa mu 2020 losefe ngati kuli kulembetsa alembetse iwo amene azifika zaka 18 kuyambira 2020 kutha kwa Juni 2021, 2022, 2023, 2024 mpaka 2025 amenewo ndi alembetse. Koma izi kuchitika panozi sizoti nkuzisekerera, sizingayendetse chisankho mu dziko. Awa akuchitikawa ndi masanje tsopano. Mangufana kutsine nikhutu pamenepo. Kuyamba mkuntho wathu walero, muvi wathu wa mkuntho tikuyamba motere. Mutu wankhani ukuti boma kapena mabungwe ya boma akadzakhala autsiru, akadzakhala achibwana, akadzakhala masanje, nzika zimaluza chikhulupiriro, ndipo kumapeto kwacheko boma limakhala kulibe, anthu samathanso kuona kuti ali ndi boma. Pachingerezi tikuti when government institutions and systems are a nuisance, citizens lose hope and the country becomes ungovernable. Nimafuna mutsate pamenepo chifukwa nkumene tikulowera. Dziko kapena boma ndi nthambi zake zonse zikadzakhala zachibwana, zauve, ndiye kuti anthu amataya chikhulupiriro kuboma limenelo, amataya chikhulupiriro kutsogolo dzikolo, m'malo mwake anthu amadzataya malamulo, satsatanso malamulo, saopanso malamulo. Malawi athu akutsetserekera kumeneko. Amalawi tiyambe motere. Kwa zaka 30 dziko lathu lakhala lili pa democracy, koma democracy tikayang'anitsitsa ku zaka 30 sinakhazikike. Kapena ine kuti atsogoleri athu anthawiyo potanthauzira mati party in democracy sanatanthauze mopherezera, kapena adaonjezera matanthauzo ache. Pachifukwa ichi nchifukwa chake dziko lathu kwa zaka 30 ambiri ife sitimvetsetsa tanthauzo la mati party, tanthauzo la democracy, chifukwa zina timazitengera ku mgongo. Democracy omwe sitimamvetsetsa. Number 1, ati ntitayang'ana kuti kodi akamati democracy tanthauzo la mati bwanji. Akamati democracy yetu dziko lidzayendetsedwa pansi pa malamulo, pa Chingereza pamati rule of law. Chachiwiri mu democracy muli mawu oti good governance, kuyende boma loyendetsa bwino, osanzunza, losaphwanya malamulo, losapha, lopanda katangale. Koma Malawi zinthu ziwiri zimenezi kwa zaka 30 sizinachitikepo. Kwa zaka 30 sizinachitikepo. Ndipo tukhulupirira kuti chipani cha UDF pamene chimatipatsa matipateyu chidaona kuti chisachita kumasula kwambiri chifukwa Malawi dali ophinjika. Koma maboma amene akhala kubwera alephera kumasula matipate ndi democracy mwatchutchutchu komanso mwa ndondomeko yake. M'malo mwake democracy sitimayimvetsetsa, sitimayitsatira, koma ingokhala dzina la pakamwa chabe. Number 4 ndi lero. Dziko lathu lino lidakhazikika pa chilamuliro cha chipani chimodzi. Lidakhazikika m'maganizidwe onena kuti chipani chimodzi chimene chimalamula. Chifukwa chake mudzapeza kuti zipani zina lero
zilibe mawu akatayankhule azipani zina chipani cholamulacho chimauza tutulukani thamangitsidwa panopa Malawi Party kuthamangitsa onse oyankhula modzudzula mpaliamenti achipani cha DPP. Lero bambo Sulemani apatsidwa suspension ngati kuti ali kuntchito. Munthu uyu anatumidwa ndi anthu ache ku constituency kwache. Koma parliament kuti ayitulukani mukakhaliza masiku 5. Kodi mukulanga Samia Sulemani kapena mukulanga anthu a constituency ache. Ndipo zimene walangwa Sulemani ndiziti chifukwa amafuna kufuza kodi nthawi ino ndiyodzala chimanga chikumera. Fertilizer ali kuti ndi Malawi Party kuti safuna kufusidwa ndi amagadzi achipani chimodzi. Sarafuna fusidwa limenelo. Malo mwake anagwitsa ntchito mphamvu. Democracy simeneyo. For democracy si mphamvu, democracy ni malamulo. Iwo anagwitsa ntchito mphamvu ndi kuthamangitsa phungu nyumba malamulo. Izi zikupereka chithunzi dziko lathu lino mati party ndi democracy sizinafike. Kapena ngati tikudziwa ndi pakamwapa koma papepala ndi pa ground sitidziwa. Number 5. Tivomere tosefe kuti UDF inatipatsa democracy zona koma mwina mabungo ophunzitsa za democracy adachoka nsanga kapena ambiri anatsekedwa nsanga kapena ambiri adataya chiganizocho adataya tanthauzolo chifukwa mwina cha ndalama. Lero mpaka lero myezi akasate zathu sititsata democracy mdziko mwatumu. Fatika natikati matsata democracy bwenzi Amalawi lero akulolera opita pansi kukaonetsa kukwiya kwawo ndi mmene boma la Malawi Party likuyendetsera zinthu zace likuyendetsera dziko. Kukanakhala dziko lathu limakhala ndalama likudziwa tanthauzo la party ndi democracy. Ndiye kuti lero chisankho chikulembetsedwachi tonse tikanadzuka kuti ayi izi zindizauve ku dziko sizimachitika. Ndiye kuti ameki akadakhala ndi mantha ndi kusiya ntchito zonsezi nkuti tikhalenso pansi tiyambirenso. Koma boma la Malawi Party limelauza ameki kuti mutero chifukwa choti iwo ali pampando panofuna kukakamirabe khala pampando. Pachifukwa ichi democracy yativuta kwambiri. Chifukwa chani democracy tikuti yativuta? Chifukwa democracy tanthauzo lake amati boma la anthu pa anthu ku anthu. Pachizungu akuti government of the people, for the people, by the people. So ngeza kuti chilichonse chitika ncha anthu mdzikomo. Koma Malawi muvomereza kuti zaka 4 zikuchitika lero za Malawi Party. Mpaka lero litonsefe timadziwa kuti Saulo anachita kuphedwa, ndege inachitokoledwa, tonsefe tikudziwa koma takhala chifukwa democracy muno mulibe mdzikomo. Amalawi tikutha kuona kuti mdziko muno anthu alibe mafuta koma siningakhale chete ti ndi ufulu opita kunsewu kaonetsa dziko lapansi ndi mtsogoleri wa dziko kuti takwiya ngati tizikhala opanda mafuta. Koma boma mtsogoleri akutumiza asilikali ache apolisi ndi zigandanga kuti mukamenya amene wakakachita makani kapheni nchifukwa kutuluka dzikwanji. So ngati dziko lathu lino sila democracy. Dziko lathu lino sila matipati la chipani chimodzibe. Koma zambiri zimangoyankhula pakamwa ndi mapepalamu koma pa ground sitingazipange. Tikang'anitsitsa ndondomeko zonse zimene zikuchitika m'dziko muno zochitika kandi chipani chanji chili mboma zochitika zake zimakazofanana. Zimene wapanga Malawi Party sizosiyana zimene DPP imachita. Ndipo ife achipani cha Muvi timafuna tikuuze na Malawi mawu awa. Ambiri tonse tikunena kuti bola ku Igupto konkuja. Kunena kuti bola apita muthalika omwe aja ndi DPP omwe ija. Koma nimafuna ndikuuzeni kuti tisapangitse kuonongeka kwa Malawi Party kunzunza kwa Malawi Party ndi President Chakwera kusatipangitse kuiwala zoyipa zimene DPP inkapanga. Ndipo dziko lathu lino likanakhala limatha kuyang'ana chilungamo tikadatosa DPP kuti chifukwa chakuyendetsa udyo boma munatipangitsa kukalowa mdzenjeri. Munatipangitsa kukalowa mzithaphwidzi chifukwa chakulephera kwanu. Koma dziko lathuli umbuli unakula malo mwake kuti ebola apita muthalika omwe aja ndi DPP. Koma Malawi zimene akuchita Chakwera lero, zimene kutichita Malawi Party lero sizikusiyana zimene DPP ndapita muthalika amatichita. Ndipo ndimafuna ndikuchenjezeni izi amene mukavote. Sitidzakwanitsa kuwadzudzula apita muthalika akadzala kuitsa akangowina chisankho cha 2025.
sitidzakwanitsa kuchidzuzwa chipani cha DPP akangobola mlowa mboma ndiye adzanena kuti amalakonga chipata amakupanganizi kwanje ife tionjeza volume, amalakonga chipata amakunzunzani mafuta ife tionjeza, amalakonga chipata amachita katangali ife tipitiriza pamene tinali paja. Sitidzakhala ndi mawu oyankhula. Tikadakhala anthu anzeru oyang'ana kutali, tikanayang'ana chipani china chapambali chimene sitikuzidziwa zintchito zache, kuti ngati kuli kukhumudwa tidzakhumudwa kuti nzatsopano, koma sichanzeru kubwerera kumbuyo kumene tikudziwa kuti kumaleredwa njoka. Sikwabwinonso kukhalapo mpano pamene tikudziwa kuti panakulera mikango ndi njokanso, sichanzeru. Democracy kuti patsa mpata ndi mwayonena kuti kasankheni. Ngakhala amalakonga chipata akuchita manjunju akuchitawa, koma mpata tilinawo nena kuti tikhoza kukasankha. Ndi Amalawi ngati ufuna dziko lipite kutsogolo, anthu opita kutsogolo samayenda chamfuta mbuyo, anthu opita kutsogolo samabwerera mbuyo, anthu opita kutsogolo amapita kutsogolo. Songeza kuti malakonga chipata tisiye uko, DPP tisiye uko, tiyang'ane chipani china chatsopano, kuti zochimwa zawo tikazionera kumene. Komanso ndikutsimikizirani ichi, ngati titakhala kuti sinavotera DPP, sinavotera malakonga chipata, chipani chilichonse chingabwere pakati apa chidzalola maufulu a Malawi, chidzatilola Amalawi fukaenda kunsewu akalakwitsa. Komanso ndimafuna kuti patseni mawu ako mene dziko lathu lafikirali, atsogoleri azipani zina ngamanyazi tsopano kuti tichite zosiyana za DPP, tichite zosiyana za malakonga chipata, tidzakhala mboma labwino nkhale mutasankha chipani china chilichonse. Koma kubweranso ku DPP tidzalira ndithu kulirira kuutsi. Kukhala ndi amalakonga chipata omwewa ndiye zochitika zawo zimenezi, kuti ngati panopa mafuta kulibe, mavuto anayambira tsiku loyamba lowa mboma mpaka pasanakwanitse, amangoyankhula yema mega farm koma dziko lili ndi njala, amangoyankhula zitukuko koma misewu ya dziko lathu lino. Anthu wena anandionetsa chithunzi cha msewu wa Chiweta. Msewu wa Chiweta ndi msewu yomwe matulutsa chuma mdziko mwathu muno, chifukwa petulo amachokera Tanzania, zile zonse zimachokera ku Gombe la Dar es Salaam. Koma msewu wake pa Chiwetapo umvetsa chisoni. Tsopano funso kumati kuti kunyada kuti zinyada ndi misewu ya mulilongwe yoti yodutsa mamini basi, kusiya misewu imene ili ngati mitsempha ya dziko, monga msewu wa Chiweta, msewu wa Mwanza, msewu wa Mulanje, msewu wa Njanje wa Nakala. Fa imeneyo ndiye mitsempha imene kudyetsa dziko lathuli. Koma Malawi nzomvetsa chisoni kuti msewu wa Chiweta mpaka pano zaka 4 suli mwa msewu oti nkuwerenga ngati wa dziko. Pepani pamenepo ndayankhula ndithu zochuluka, ndipitiriza kuyankhula motere. Pachifukwa cha ichi, ife titaona zimene zikuchitika ndi bungwe la MEC, zimene zikuchitika ndi bungwe la NLB, taona kuti chisankho chimene chikubwerachi chikhala chisankho cha madzi amphutsi. Pachi Malawi chomveka bwino chikhala chisankho cha chibwana osakhala ngati cha dziko. Mwina ana amasewera uko ndi amachita masanje awo ndi chisankho chikubwerachi, chifukwa nze chidziwikire kuti chisankho ichi palibe amene adzavomere kuti awa apambanadi. Kudzaonjezera kuti bungwe loyendetsa chisankho ndi bungwe loyendetsedwa ndi munthu wamalakonga chipata, amene ali CEO yo ndi wamalakonga chipata zodziwikiratu. Ndiye nkhale chisankho chitakhala choti akufuna kuti akuti chikhale cha chilungamo, akadzatchula kuti awina ndi achakwera ndi malakonga chipata, anthu adzafunsa kuti timayembekeza chani, amati mwana mbu make mbu. Ndi mmene ilili chisankho cha malakonga chipata ndi MEC ya lero. Kuvuta kwa kulipo pano nkoti dziko lathu lino aliyense afuna kukhala mtsogoleri. Ndiye chipani chilichonse chikumanyada kwambiri chikakomana ndi ameki mwanseri. Dziko loti anthu mukufuna zoona zichitika pa tebulo, mmanena kuti ngati mufuna kutiona ife otsutsa boma mutione tonse. Ndiye kuti zipani zonse zikanakomana ndi ameki ndi kuwapatsa mafunso okhwima kwambiri
amene akanapangitsa kuti amayi ntali manja adziona 2025 kuchitika ndipo adzione zipolowe zikuchitika nkumamva kununkha magazi nkhondo isanachitike chifukwa mafunso amenewo akuyenera kupatsa chithunzi chimenecho masomphenya amenewo. Koma Malawi leloli kuli ena amene akufunitsitsa unduna, kuli ena amene akufunitsitsa kukhala mbali modzi ya boma, amene akufuna kumaoneka ngati abwino koma akuchita zoyipa. Bungwe la MEC lisakumane nchipani chilichonse pachokha padera likumane ndi zipani zonse zotsutsa, ndipo chipani cholamula chidzikhala nawo chifukwa ndi zipani za ndale, chisakhale ndi malire ona kuti ife ngolamula sitingakumane ndi anthu iyayi. Pamene tinkamanga boma iliro 1993 ndifuna ndikumbutseni chifukwa ambiri nonseni ndi anthu andale koma ndinu ana pa ndale, ambiri nonseni ndi atsogoleri koma ndinu ana pa ndale simukudziwa mwayiwala. Mwina mukafusa Abagiri Muluzi, a Frank Gia, Azililo Chiwambo, amene omwene akakuwuzani kuti tidayamba bwanji. Pamene timakonza Malawi wamawa kunali Malawi Congress Party uku ndi zipani zotsutsa uku tinkawapatsa mayina. Kumbali ya Malawi Congress Party tinkati NEC, National Executive Committee, ndipo kumbali ya zotsutsa boma tinkati NCC, National Consultative Committee. Timakoma na tebulo imodzi kuti tiphike bwanji Malawi wamawa, ndipo phika malamulo timaphika tonse. Pokonza ndondomeko za democracy timapanga tonse. Koma democracy itabwera, DPP ikafuna panga za zisankho imachita yokha, ikafuna sankha Malawi Electoral Commission imasankha yokha, Malawi Congress Party imachita chimodzimodzi imasankha yokha. Kusongeza kuti dziko lathu na democracy sitimadziwa, silidayitulukire kuyonse, timanamizana iyo ngopaka pamilomopa. Izi tikuyankhula chifukwa mmene Malawi Electoral Commission ikuyendetsera ntchito zake, ifeyo mbuyo mutidadzudzula kale kuti pamene timamanga democracy tinati bungwe loyendetsera zisankho lidzakhala loyima palokha, Independent Electoral Commission. Ndipo kamuzubanda malinga ndi ndondomeko zimene zamangidwa ku NCC ndi ku NCC adakhazikitsadi Independent Electoral Commission. Koma ndikuwuzirani kuti zipani zimene zinabwera democracy itapita zadzasintha makhalidwe omabwererabe kumbuyo kwa chipani chimodzi. DPP inasintha kuti ayi Independent Electoral Commission ichokepo kukhale Malawi Electoral Commission, bungwe la boma. Bungwe la boma silingayendetse chisankho bwino, ndiye muone zisankho zonse zachitika kuyamba 2004 zakhala zabodza zokhazokha, palibe amene amakhala mboma amene amawina. Zimene zamalawi ndikutsimikizirani lero ngati anawina apo ndi Abingu 2009 komanso adawina chifukwa Malawi tidatodwa ndi njala kuti ya njala atithetsera tikayike ndidakapatsa ndi 80 chakuti% Abingu amthalika. Mwene chisankho chimenecho Amalawi anakavotadi kusankha mtsogoleri wawo. Koma zisankho za 1999, 2004, 2014, 2019 ndi cha 2025 sizakhala zisankho za democracy chifukwa kupinda komane boma likhale ndi bungwe lake la bomaso, Malawi Electoral Commission, zimene zimaonongera chilichonse. Lero amayi ntali mbanja safuna kumva dandaulo lilonse wachipani chotsutsa. Tsopano zikuchita kupereka chithunzi kuti dziko lathu lino amene ali mbomayo ndi amene ali ndi mphamvu nchifukwa chake achakwera ndi Malawi Congress Party afunitsitsa kukhale kukhetsa magazi mdziko muno akhalebe pampando chifukwa mphamvu zachuluka akukhala ngati mulungu. Democracy ikuyenera kuti itanthauziridwe bwino, anthu andale onse ayidziwe kuti ngati munthu akuwina adzikhala kuti wawina kuti Amalawi ansankha, osati kuti mwakaonjezera mavoti ana, osati kuti mwakazo mafumu agule zimapepala zovotera. Ayi, izi zikupereka chithunzi dziko lathu lino likutsetserekera kuphompho chifukwa Amalawi ovota panopa ambiri sakulembetsa ngokwiya kuti tikavotera ndani. Chifukwa Peter Mutharika anati khumudwitsa kale, awa ati khumudwitsa zipani zing'ono sidaonetsa mutu wathu ndi sitikukhulupiridwa kuti ngakhale oyendetsa boma bwino malo makamala ambiri ngokwiya. Koma ukwiya kumene kumapeto kwacheko Amalawi 2025 akadzakhala kuti amene wasankhidwayo sa amene owina, dziko likupita kuchimpwirikiti. Dziko likupita kuchimpwirikiti ndipo tidzaona zimene anzathu akulonda ndi ku Burundi anakumana nazo. Chifukwa atsogoleri athu
sakutha kuyang'ana masomphenya atsogolo kuti zimene tikuchitazi zikati baya tokha kutsogoloko. Ndayankhula zambiri pamenepo ndikupitirira kutsogolo. Mutu wankhani wathu lero kuti boma, ndondomeko za boma ndi boma likamadzachita za chibwana za utsiru, anthu amataya chikhulupiriro mwa boma limenelo, ndipo kumapeto kwache ku anthu amadzalipanga boma lokoso kwanitsa kulamula. Natero ndimayelekeza kuti zimene zikuchitika pakali pano, zimene kuchita boma la Chakwera ndi mabungwe onse a boma, NRB, MEC, Malawi Police, Malawi Defense Force, kaya ndi department yanji ya boma, lero yalowa ndithu uve okhaokha. Amene mwaona report la Afrobarometer survey yawo yachitopeleka ma percentage a department iliyonse ya boma mmene akuchitira katangale wawo. Kungoyang'anitsitsa mmene katangale akuyendera mdziko mwathu muno, boma loyenera la anthu kwa anthu pa anthu kulibe, kuli boma la katangale lokha. Chifukwa ku nyumba ku office kwa president katangaleyo ali ma percentage opitirira 30-35% ku office ya mtsogoleri wa dziko. Ku polisi ndiye kumene kuna 48-47%. Ma department ena maunduna wa ndiye corruption yango khodzokera athu, ku immigration, ku MRA, department iliyonse ya boma, zinthu zonse kuti kumene ndi kudzikhoma kuti boma lidzipita tsogolo, katangale wachita kufalikira. Zimene za Malawi zitipatse chithunzi kuti dziko lino thuno lalowa uve. Ndipo tikadakhala enafe kuti ndi atsogolera dziko kunani kutula pansi kuti aya uve wake umene mwine sindingapitirize kukhala pakati pa mauve ngati awo. Koma ndikuwuzenizi chifukwa cha mphamvu ya umulungu imene Achakwera ali nayo kuti akhala ngati mulungu mdziko muno, chifukwa cha mphamvu za usilikali za Davide kapena za Goliath zimene Malawi Sipati inazo mdziko muno, sangaone kulakwika kulikonse. Sangaone kulakwika kulikonse. Koma ndakuwuzani kuti uve wayamba 30 years ago, kupita kwa zaka 30 kwa kakuitika uve 40. Democracy yathu sidayibasulire bwino, sitidatsanzize ndondomeko. Ndikutanthauzanje constitution yathu imati phungu asachoke chipani kupita chipani china, ali phungu kale ndiye kuti phungu watha. Koma ndingakuza kuti boma la DPP lidakana zimenezo, boma la UDF lidakana zimenezo, boma la Congress Party lidakana zimenezo, koma malamulo analembedwa 1994. So ngaza democracy muno sitimayendetsa, sitikugwiritsa ntchito. Ndi Malawi nthawi ino ndikupempheni kuti musayang'ane nkhope ya munthu, ndalama za munthu, sukulu yake, tayang'anani ubongo wake, mbozi yake ikuyenda bwanji mmutumu poyang'ana tsogolo dziko. Mpokhapo pamene tingakwanitse kudzalipulumutsa dziko kuchokera ku zilombo izi za katangale, zilombo izi za dzikwanje, zilombo izi za mphamvu, zilombo izi zokupha. Ndikati zilombo izi zakupha mukhoza kuganiza ndonya Malawi Sipati yokha. Mchitiro wachita Malawi Sipati tachokana kutali kuyambira 1994 kunali ma Young Democrats amamenya anthu. Zimenezo musayiwaleya kusonyeza democracy sitikudziwa tanthauzo lache. Anyamata achina Michael Scott amatha kuyimika galimoto kopingasa pakati pa nsewu anthu asadutse chifukwa iye ndi nzake obakira mnozo. Mukumbukira zimenezo? Young Democrats. Ndiye kwa DPP ndi makadeti. Makadeti wo atha kupita ku nyumba ya boma iliyonse, office ya boma iliyonse kaphwanya zinthu kumene kuzipangizo za boma. Kandi za MEC makadeti amene. Lero ndiye kulima ayang'opa kuli jana kuti kuli polisi komanso kuli zigawenga. Akuti Nsundwe, akuti ndani, akutha kutseka nsewu kuchita road block kuti auje nasadutsa kachiro nsonkhano. Kusadziwa tanthauzo la democracy, mphamvu zikali mmanjabe mwa Goliath. Malawi dziko ili ndi la tonse, ndipo boma si udindo wake kuopseza, kumenya ndi kupha, ndi udindo wake kutsata malamulo, kutsatiza malamulo. Pachifukwa ichi mafani ndikuuza ni kuti ife tikudzalengeza lero kuti ngati democracy tikuitsatira Malawi Sipati avomereze kuti ndondomeko zakalembetsedwe ka mavoti a 2025 sizinaende bwino, tikhale pansi tiyambirenso kachikena. Zipani zotsutsa boma mdziko muno pamodzi ndi chipani cholamula cha Malawi Sipati tikhale pansi tonse, amabungwe,
a civil society amachalichi tikhale pansi tidziunguze kuti koma tikuyendetsa bwino zinthu tipeza kuti ndithu yankhayake ndoti sizikuyenda bwino ndiye pakhalenso kuyambiranso kwatsopano tikonze zinthu chisankho tichilembetsenso mwatsopano koma chichitika pa 16 September omwepo njira ifupi popewa kuti tilibe ndalama ndiye kuti tinene kuti onse amene anavota mu 2020 amene analembetsa mu 2020 ngati ndi mphaso zawozo angopita nazo ku meki akadzipange akadzike ku machine mwawo kuti anthu ovota adziwe kuti alipo angati ndi alembetsa amene sanalembetse kuyambira 2020 kufika pano kapena kufika 2025 zithandiza kuti tisamale ndalama komanso dziko lathu tilike pa mafuwa abwino chifukwa pano dziko lathu sili mafuwa atatu dziko lathu likhali afuwa limodzi tsopano mafuwa atatu taononga fe chakatangale mphamvu komanso kudzimva ndi kusankhana mitundu ndiye takhala pafuwa limodzi ndiye mphika uwo pafuwa limodzi uguduka nthawi yonse uguduka koma ukaguduka ndi chimpwirikiti dziko lathu lino potero timafuna tilitsindike kwathunthu kuti lamulo lonena kuti aliyense akavota akhale ndi chiphaso lichotsedwe pakuti dziko lathu timakhulupirira kuti malamulo onse akasinde ku parliament sizitheka kuti sinthidwe chifukwa maparliament kumene aliko anagulidwa kale onse ndalama zinalowa m'matumba lero kukupatsa upangidwa mabilu amene phungu sakugwiritsa ntchito nzake nzeru kuti alimvetse lamulolo koma akugwiritsa ntchito ndalama zimene walandira lero boma lakhazikitsa lamulo lilo lidzigula mafuta nduna idziganiza kuti amene agule mafuta mwezi uno ndani kumene kusiku kumera mabere akatangana chifukwa mtsogoleri wa dziko nduna idzipatsa abale ache idzipatsa anthu ache olo idzipatsa yokhotera kudzera kudzibwenzi malamulo amenewa phungu woti kunyumba kwache kwanatumidwa ndi maconstituency akumeneko sakadavomera kana kuti ntiunikenso kaye nchifukwa chake ife tikuti pepani ngakhale mafumu timaanyoza ndi kuwaderera koma mafumu ndi anweka anthu ndipo kulibe kumene timaphunzitsana kuti ayi ukhale ophunzira kuti uzindikire kulendetsa dziko si sukulu ya dziko lathu lakhali kuyendetsa ndi anthu ophunzira kwambiri koma alephereka katangale wachikhalire kulephereka kwa dziko lero president wathunthu wapita kukambirana ndi makampani ogulitsa mafuta ife timafuna tifunsenso pang'ono ndege ija ndi yahayala ikanakhala galimoto kana kuti yakahaya kopoti ndi ndege ndi yahayala alipira ndi aku Dubai funso limenelo amalawi tilikhale pansi tifunse ndege imeneja ndi yahayala si ndege yoti ngati ya Malawi Airlines ya ndi yahayala walipira ndalama zimenezi chifukwa ndege imeneja kungoyima pa airport paja imakhala $10,000 pa ola limodzi 60 minutes ndiye a Dubai akhala abale athu tsopano kuti atipanga hayala ndege ndi kumalipiranso anwaka kampani boma silinga yankhe nduna za olutsa mausanga yankhe chifukwa akudzoti pamene papalika bodza kena mmene maboma onse ambuyo makhala kuchitira osafotokoza ndondomeko ya mmene akonongera ndalama anthu tosefe takati kufunsa kuti ino DPP tatiuzani ulendo wa unga ndi anthu omwe munatenga mudzi wathunthuwa maononga ndalama zingati DPP yatuluka osanena kuti anonga ndalama zingati ndipo achakwera manena kuti zimayapita mthalikazi zimene ndifuna ndidzachotse kulowa kwapita mthalika lero kani kwachakwera akuchita chimodzimodzi apita kuunga sananene kuti anonga ndalama zingati Moses kunkuya manena kuti tikuwuzani tikanawerengera akadzako anaterenso tikanawerengera maulendo zaka 4 sakunena zikupeka chithunzi kuti anthu awa ndi amodzi zochitika zawo koma dziko ililo likufunika mtsogoleri watsopano oti zonsezi asangokhala woyankhula koma adzazipanga kuti achinyamata akubadwa lerowa asataye mtima nkulowa ntchire chifukwa kukupitako achinyamata ang'onoang'ono amene akubadwa lerowa atopa ndi adzachita mpungopungwe ndi abale kadziko kathu nkakang'ono siku DRC kungoyamika za uchigawenga dziko lathu lino zidzakhudza aliyense ndi chomvetsa chisoni makolo akumudzi amesa kudziwa zilizonse
ine ndimaona ngati zene okhala m'manja mwa anthu ophunzirawo, zene okhala m'manja mwa anthu andalewo, kuti pakuti ndikudziwa ndife tidziteteza izi tizapanga. Potero umameza mata yako nkunena kuti akuluakulu ameke awawa tidasankha ndife amayintali manja, koma apapapa sidalongosole. Mmene zikuchitika kuti Longwe kuno ife tili ndi manyazi ngati chipani cholamula. M'malo mwachi tikuchititsa msonkhano wa national dialogue kuti make it ambilenso. Koma ndikuwuzaniza Malawi achabwera sakumva ndipo sangamve chilichonse chifukwa iwo atsimikiza kuti afuna afike mpaka 2030 akuonongabe dziko. Mudzifunse kuti munthu wanzeru za mtundu wanji onena kuti afuna akakamire chinthu choti sakuchendetsa bwino. Lero limene ankayankhulira kuti tifuna kuti aliyense oba wamtambala ya munthu tidzammange. Lero Afrobarometer kufotokoza department kuphatikiza ku office kwa president Katangale wangoti tho kumeneko. Manyazi alibe ndipo nkhani imene sangayankhe. Kuyankha kwaje amadzayankha chonchi ajese kabwira. Kuyankha kwaje akuti siti kudandawa ndi Afrobarometer imene chimene tikudziwa ife ndicho chimene chimakonga spata Malawi ambiri kuchikonda kwambiri. Mukuyankha za chikondi osayankha za Katangale uyuyu mboma mwanu. Kusongeza tili ndi boma la bodza, tili ndi boma la nkhanza, tili ndi boma imene sili kusamala moyo wa Malawi. Potero wa Malawi imafuna ndifotokoza izi. Amakonga spata ndiyena mukhozo mapositidwa kuti ayi majaji sitagula kale. Aphungu ndamali ali mapiri kuti mwathu. Mafumu ali mapiri kuti mwathu kale. Komanso mavoti tatenga kale ndalama chifukwa mawa lino tikupita ku civil stadium tikatenga zovotera zimene avotera anthu mukhoza kupusa choncho. Koma 2025 silero pa 6 December ya 2025 silero pa 6 December anthu ake omwe adzaona kuti aizi timapikira kumbuyo zenzopusa tiyimire dziko mmene anachitira majaji. President umulumbiritsa kale kukanchotsa pa mpando. Ndiye ndalama sizigula chilungamo. Mawu amene mafuna ndiwuzera Malawi ndi kumaso chipani cha Mangonge Spad ndalama sidzagula chilungamo. Majaji amene mukwalipira koopsawa akadzaona kuti nchosayenereka kuchichita 2025 adzatembenuka. Amene atembenukira apita muthalika. Pali chikonzero woti mawa lino chipani cha Mangonge Spad chakonza madansi kuti kukavinidwe dansi ku civil stadium. Ndipo chiphaso chokalowera pena ndalama yokalipirira kulowa nkatimo ndi chiphaso chovotera. Funso lathu loti zayamba liti zimenezi. Lero ID ikhale chovotera. Titsegule maso kuti anthu awa ndithu akonzeka kukhala Goliath ofuna kupha wina aliyense chifukwa choti afuna kukhala pa mpando mpaka 2030. Ndiye ife timafuna yankhule mawu awa pomaliza. Dziko lililonse, banja lililonse, mudzi uliwonse, mfumu imakhala ifo choti anthu a mdzikomo ammudzimo akuyikonda pa zochitika zace. Dziko lililonse limakhala labata ngati boma la nthawiyo likuyendetsa bwino zinthu. Mangonge Spad mukhoza kumanena kuti apita muthalika anali opusa amene aja analekerera zinthu. Inu nkumaganizo mukukonza koma ndikuwuzani izi. Muyang'ane Afrobarometer lero anthu onse atembenuka apita kupita muthalika. Amaononga zinthu aja. Chifukwa akayika pa skelo akuona kuti Mangonge Spad mwaonjeza kuposa apita muthalika. Ndiye mukhoza kupusitsidwa kuti ife zimene tupanga zomachita dzikwanje zinzabwino, zolembetsana zinzabwino, zosankha magulu omavotedwe zinzabwino. Kwa amayi athu ife pachimang'anja amati kumakhala kudzikwata mchala pepani ndithu chiyankhulo chimenechi. Kuli mfumu kachinda moto kosa ndimba mlandu ya ndi chiyankhulo chathu. Kumeneku nkudzikwata mchala mukupanga chifukwa dziko ili sila Mangonge Spad, sila UDF, sila DPP, ndi la Malawi. Ndipo Malawi ndi ufulu akakhala chete kumaganiza. Ndiye ife tikuti nthawi ino chisankho ichi chonse chaonongeka sichitiyenera kuti chiyambirenso kulembanso anthu. Kapena ngati sitiyambiranso tingogwiritsa ntchito zovotera zimene zinagwiritsa ntchito kumbuyoko 2020 okhawa amene sanalembetsa atsopano amene waloledwe kulembedwanso mwaka kachikena. Ngati ufuna Malawi akhale wamtendere, ngati ufuna democracy yathu ikhale ndi tanthauzo,
koma mukhozonena kuti tisokoneze chifukwa zikadzasokonekera tidzakhabe tili pampando kufikira tidzakonzeke kumeko ndedzuko tankachala ndikunena kuti chifukwa 2025 kungoti chisankho chasokonekera mechiyandiramo sidzakhala zotupita kukhoti ndi akhoti auzukute miyezi 6 achakwalali pampando atitanena kuti tsiku limene khoti lanena kuti chisankho sikinayende bwino, tsiku limene amalawi aona kuti chisankho sikinayende bwino, tsiku lomwelo achakwera atule pansi udindo ngati akukakamira na awinabe ndiye kuti pakhale boma logwirizira. Tidzakatenga mbuso ochalichi nkumika kuti agwirizire milandu iyi tidzikayendetsa achakwera asali president zipani zinafe sali president tisali mboma tonse zopusitsana iza kuti ayi tibakadikirira tili mboma zinatha 2020 sidzachitikaso. Munali ndine Bantu Sanders Juma, Commander in Chief wa chipani cha Muvi Wachilungamo. Ambiri mukufunsa kodi chipani sigwira pa ground ndimafani kuzeni mawu awo. Choyambirira ndisana kuzeni mawu ndipereke kaye mafuno abwino kwa Mr. Floyd Chivambu amene ali organizing secretary chipani cha MK ku South Africa kuti lero asankhidwa khala mlembi wamkulu wa chipani cha MK. Ndi anali ndi interview yawo anayankhula maonena kuti ife ngati chipani cha MK sitikutengera zimene zipani zina zikuchita chifukwa tindizi njira zathu zoyendetsera zinthu. Mafani yankhuleso mawu amwene ku chipani cha Muvi. Chipani cha Muvi chinabadwa ndi mfundo zake padera. Chipani cha Muvi chinabadwa ndi zolinga zake pazokha. Koma sichipita kumatengera kuti aujena kuti ayi tipanga zathu malinga ndi ndondomeko zathu. Chifukwa ife zili zonse zimene tikupanga sitikupempha ndalama za mthumba wa munthu, sitikumbera munthu ndalama zake, sitikukagwadwa kwa munthu, tikugwiritsa ntchito ubongo wathu ndi mthumba mwathu mmene mulili ndiye tichita njira zathu mmene tikudziwira. Koma kuchisankho cha 2025 tikakomana kumeneko. Mulungu adalitse dziko ili, adalitse nonse amene mukuonera, amene mukumvera, koma ndimakupemphani kuti osangomvera nkukhala chete. Mudzifunse kuti koma apa pali nzeru kapena iyayi. Ngati siza nzeru tayani, koma ngati siza nzeru agayireni anzawo. Tipulumutse Malawi tonse. Zikomo kwambiri. Greetings in the name of our Lord in heaven. All the regions, all the provinces, I greet you. We are back today with a revolutionary voice of December 6, Friday, 2024. But before we start, I just want to give you a preamble, something to chew. Malawi Congress Party is obviously a political party that do not love the principles of democracy. That is true. Malawi Congress Party do not love the principles of democracy because they don't know, they didn't like it even in the beginning. You can see what is happening in Parliament where vocal and idealistic members are suspended or chased out. Civil society organizations are barred from exercising their right to demonstrate. The registration of minors under 17 years in the Central Region, the treatment of those who think against their line of thinking. Just look at those. This is why Afrobarometer today has always been against Malawi Congress Party. This is a preamble giving you a picture of as a country where we are going under this Malawi Congress Party. Fellow citizens, today we are bringing the revolutionary voice and our topic stands. When government institutions and system are a nuisance or malfeasance, citizens lose hope and the country becomes ungovernable. I'll repeat. When government institutions and system are a nuisance, citizens lose hope and the country becomes
and governable. Malawi, for 30 years of multi-party democracy, made a mistake to understand democracy wrongly. The translation and the encyclopedia of democracy was exaggerated or misunderstood. Democracy means the rule of law and good governance. Let us look at these two. What is the rule of law? It means that the government, starting from the president, ministers, civil servants, and all institutions, such as parliament, the judiciary, must perform their duties as per the laws of the country. That's the meaning of rule of law. And what is good governance? This literally means that the government must be run for the good and benefit of its citizens, not selected few. That is the meaning of democracy in totality. Number 3, these two rules were supposed to be fundamental supreme pillars governing democracy in Malawi. Unfortunately, for 30 years of democracy, these supreme laws have been found wanting. Meaning that we don't understand democracy up to now. 30 years. Number 4, Malawi is one country addicted to a system of dictatorship and tyranny, the rule where head of state and government are superior or are treated as supernaturals. That is our biggest problem. We treat leaders as supernaturals. Number 5, under UDF, though it was tough to transit from a system that has been there for 30 years, somewhere, somehow, failed to translate truthfully and clearly the actual meaning of democracy. Number 6, to a large extent, what democracy entails was just on paper, but not in action. Democracy means a system of a government of the people, for the people, by the people. Let's look at the meanings. When they say government of the people, it means citizens will vote, will choose, will elect their office bearers. But in this country, let me ask you, do we elect office bearers? We did that in 1994, but we didn't do the same in 1999. We never do the same in 2004. We did it in 2009, but we never did it. We never do it in 2014, and we didn't do it in 2019. Meaning that democratic elections happened twice in our country. In 2009, because of what the late President Peter Bingu Mutharika did, and in 2020 after court-sanctioned elections. But all elections have never been free and fair, meaning that people do not choose their leaders. That's one mistake that we don't follow democracy in this country. Number 2, when they say government for the people, we are coming from off the people, now we are coming for the people. It tells that citizens will pay tax for this government to put all the taxes together and provide service to the people, starting from roads, schools, good hospitals, drugs in hospitals, good roads, and build a better economy. That's why they say for the people. Now, when they say by the people, what do they mean? Citizens must be involved in formulating or the making of laws in their country. That's why they say by the people. Meaning that people must be involved in making rules, in implementing rules or policies. People must be involved. That's the meaning of democracy. Number 7. If we do analysis or research, we will find that the 3 meanings of democracy of the people, for the people, by the people, none of them are functioning in this country. None of them are active in this country. We will find out that 30 years of democracy has been a fake. That's why we say it's a nuisance system. Not because democracy itself is a nuisance, but the people who are operating this democracy are a nuisance people. Number 8. In Malawi, democracy is the government of the people because citizens vote. There it works because
even though there is TPEX usage or registration of young people, the minors, but still some people go to vote. But when it comes for the people, then it's not true, because citizens don't benefit from the government, only politicians and the ruling party. When it comes at by the people, it is a complete failure, because citizens don't participate in the framework of the government. Today, all of us know that young people are registered by MEC, and we are quiet. Today, when we want to demonstrate in the roads of Lilongwe, we are stopped or barred or chased or threatened. So we are not people that are participating in democracy on the word of by the people. Number 9. One worst example is the preparations of elections being conducted by MEC and the NLB under the government of President Lazarus Chakwera and the Congress Party. Number 10. Democracy demands that citizens will elect a government by voting for individuals in a form of a political party or independent. By this, democracy also demand for the formation of an electoral body, which is in most cases supposed to be an independent body. An independent electoral body. Number 11. Malawi has no independent electoral body. We have an electoral body that is government institution, Malawi Electoral Commission. It's not independent anymore. Number 12. Malawi Electoral Commission is a state institution whose powers come from the president, because the president appoints the chairperson to run elections. We have broken democracy. Number 13. Even though membership of the electoral body comes from political parties, but the chairperson is an appointee of the president, who happens to be a leader of a political party competing in the same election. Number 14. Our topic of the day says, when government institutions and the system are a nuisance, citizens lose hope and the country becomes ungovernable. That is where we are going. That's what we are going to see in 2025. This topic emanates from the way Malawi has been conducting its responsibilities and duties. Number 15. In 2019, DPP government appointed a chairperson, Mrs. Jenny Ansah, who messed up the entire elections, forcing citizens to run amok and nearly made the country ungovernable, because the chairperson is appointed by the president. In 2024, President Lazarus has openly appointed its own diehard supporter, who, as far as politics is concerned, want her party, Congress Party, to remain in power. That's the truth. Ntali Manja don't want MCP to lose power. So she will do everything and anything in her power to make sure that President Chakwera and Congress Party remain in power. Number 17. It is obvious 2024 election will also not be free and fair, because signs are already visible across the country, looking at how MEC is conducting itself in the registration of citizens to vote. Number 18. A political law that was passed in 2017 that voters in Malawi must only vote with an assurance of a national identity. It's the most stupid idea a government could have made. All ruling parties, including Malawi Congress Party, enjoys this law, even though there are apparently evidence that NLB has not yet rolled up its exercise countrywide. We know NLB has not registered all the people, but we are putting a law that cannot be implemented because NLB has not completed its work. Number 19. In the phases of MEC registration exercise that has been 3 times, MEC and NLB registered only 1/5, not even half of the voters. 1/5. Phase 1, I'll tell you. Phase 1 had a lot of discrepancies over machinery faults, network problem, and malfunction or cameras fault, which has given opposition parties question mark as to why a democratic principle is bypassed and not honored. Because once systems of MEC are not working, then you suspend the whole exercise and start all over again. But the Malawi Congress Party with MEC continued, because their idea is to register few people in areas where opposition parties are having strongholds. B.
Phase 2 has had no improvement. Similar problems were faced. There were machinery malfunction, network problem, cameras problems, and they closed to say, no, we have done our work. But not even 1/5 or 1/3 of the voters were registered. This tells that elections are or have been rigged already. C, now we are in phase 3, which is registering citizens from areas and districts where the ruling party has got a strong support. And you know what? MEC and NLB are always there, and they are even registering minors in large numbers. Our monitors and monitors of all other political parties have witnessed and took pictures and videos. But you know what? Parliament cannot act. Courts cannot act. Government cannot act. Ruling party cannot act. Why? Because it's a prearranged thing. That we need to do that so that we win elections and cling to power. The entire country is quiet. But this is a recipe for war. This is a recipe for civil strife. This is a recipe for a government that will never be able to operate in 2025. Number 20. MEC and NLB are satisfied with this bogus exercise because to them what matters is not the power of democracy. What matters to them is to make sure they register those who will vote for political party under Lazarus Chakwera or Malagonga's party. That's what their target is. They don't care about democracy. Number 21. The whole process of elections of 2025 is a sham, starting from the appointment of MEC chairperson, MEC CEO, NLB to be registering people on the spot. All this is a sham, showing that elections of 2025 is already a sham. It's no longer a process of government. That's why I say when a government and institutions are a nuisance, everything they do is a mess. This is where we are now. We are going to hold a sham election in 2025. Number 22. Unfortunately, no sane and patriotic citizen can endorse elections outcome of 2025. Unfortunately, no one is going to say these elections were free and fair. They will never be endorsed. This clearly shows that by 17th September 2025, this country will be in war, chaos, violence, and ungovernable. The recipe is already planted. We have seen the embryo of the recipe. Number 23. Malagonga's party has been doing rehearsals with gangsters, police to block demonstrations in Lilongwe in preparation of what will happen in 2025 after or during elections. These are rehearsals. They are practicing what they're going to do in 2025. Number 24. Malagonga's party think force and interference will make them remain in power up to 2030. That's what they think, but they are deceiving themselves. Number 25. This is why we say, when state institutions are a nuisance, citizens lose hope and the country becomes ungovernable. We are going there. Number 26. President Lazarus Chakwera and his Malagonga's party, ruling party, are not reformers, but are more dangerous than DPP and former President Peter Mutharika. This is why they have undertaken a violent action where killing lives is what they want to do to instill fear so that President Lazarus Chakwera keeps power beyond 2025, forgetting that this country is a democratic nation. Number 27. Malagonga's party and President Lazarus Chakwera think they can buy their way into the government by using money, force, and deception. They think so, but they are deceiving themselves. Number 28. The status quo is that the judiciary, parliament, MEC, NLB, Malawi police, traditional leaders are all under their petticoat. Malagonga's party has put them all in their petticoat. What President Chakwera and Malagonga's party do not know is that money or force will and cannot buy justice. Number 29. As things stand now, Malagonga's party has already lost the trust of the people everywhere in the country
because of broken promises, corruption, nepotism, and failure to deliver goods or services. Number 3, there is no way free and fair elections can bring Congress Party and President Lazarus Chakwera back to power. Even if the mask they want to use now, they have run away from them, because if they could keep some alliances, at least we could say this is the mask that can fool the country that they want because of alliances. But all alliance partners have departed. It is now Congress Party alone and lonely. So there's no way. Number 31. Congress Party and President Lazarus Chakwera have lost the confidence and trust of the people. There's no way MCP and President Chakwera can go for a second term. There's no way. You use force, you use money, you use intimidation, you use manipulation, you use whatever means, you are no longer going to be in power because people have lost trust. Number 32. When the people turn back and give hope to the party that corrupted elections with TPEX, it shows that Congress Party and President Chakwera have done worse than the previous government. Number 33. If Malawi is to remain peaceful, all political parties, including Congress Party, must agree that state institutions have become a nuisance and that there is need to sanitize, starting with MEC and NLB. Let me repeat this very important point. If Malawi is to remain peaceful, democratic, all political parties, including the ruling party, must agree that state institutions have become a nuisance and that there is need to sanitize all departments, all state institutions, including State House, starting from MEC and the NLB. Number 34. Elections of 2025 preparations must start all over again with fresh registration of people across the country, or the voters' roll of 2020 must stand except those that reach the voting age of 18 in 2020 after June 2021, 2022, 2023, 2024, up to September 2025. Number 35. Only if the nuisance of institutions are removed, elections of 2025 will never be free and fair. Even the winner will not be recognized. Let us not fool ourselves that the courts will be captured the way things are now. Let us not fool ourselves that in 2025 everyone will see things the way we see them now. Everybody will see things different, and nobody will recognize this nonsense. Number 36. For the sake of peace in this country, all political parties in this country, religious organizations, civil society organizations must come together and agree that the process of preparations of election needs to start afresh, where all stakeholders will participate. Otherwise, 2025 elections will be marred with chaos and violence. Number 37. Let it be known there are other people in Congress Party who are doing this intentionally, so that during the impasse, during violence, during war or chaos, Congress Party and President Chakwera will continue in power till the situation changes or improves. There is no way of extended power in whatever circumstances. I'm repeating again, there is no way there will be extension of power. The nonsense we did in 2020, that courts declares the elections were marred by TPEX and we leave the president continue, is not going to happen in 2025. If there is chaos, violence, and organization of the elections, we are going to have an interim government. We are going to take a churchman to run the government temporarily until fresh elections are done. So don't cheat yourself. Number 38. If or when this situation comes, we will demand fresh elections and an interim or transitional government with neutral office bearers. I said that already. Number 39. Truth must be said. Malawians have not registered, not in numbers, not all. That's the truth. Our citizens have not registered. They need to go and register. Therefore, we demand new registration or extended period to register until February 2025.
Let Malawians go and register in large numbers. Don't give them periods, don't give them days, don't give them phases. Open the door, let them register so that we can have a landslide voting that day, and the winner should be able to win because he got the votes. Number 40, MEC and the NRB must be revamped for peace. My Electoral Commission and the NRB must be revamped for peace. We see this desperation of MCP organizing gig and ask fans to bring voters' registration cards as gate passes. Fellow citizens, where in the world do people vote as cards as identity or a gate pass to enter into a plane or into the ground or into the music show? Where? This is a desperation. Therefore, it tells that my Congress party is desperate for war and is desperate for violence. Number 41, government is service to the people and the country. It's not force. It's not interference. It's not a monopoly. It's not greed. It's not corruption. It's not tribalism. It's not nepotism. My Congress party has lost all this because of their actions. Do not bring war in Malawi. We want my Congress party, don't bring war in Malawi. We are a peace-loving nation and we want to continue practicing our democratic principles and values. You are with me, Bantu Sanders Jum. I want to say something. Many people are complaining, this party is a social media party, it's not on the ground. We have an office for 4 years now. We had an office ever since 2021 when we were a pressure group, and we have maintained that office till today. Now, before I close, I want to extend our congratulations to our sister party, MK, in South Africa, where Comrade Floyd Chivambu has been appointed Secretary General today of a new political party, MK, Nkoto Sizwe. Congratulations, Comrade. And I want to borrow his words. He said, each and every political party have got their own ways of doing things, have got their own ways of getting resources, have got their own ways of following their principles. Muvi Wachilungamo is a revolutionary party, and we have told ourselves that we are going to toil from whatever resources we can get from our pockets to make things work. So we cannot do what other political parties are doing, because we don't get money from Indians, we don't get money from corruption, we don't get money from people that donate to us or maybe buy us. We have got our own goals and objectives. And with the little resources or meager resources we have, we will be on the ground and will contest elections in 2025. So do not lose hope. Do not think twice. This is a legislative political party, and we are going to participate. May God bless you all and bless this beautiful nation so that war must not come. Violence must not be our food. We want peace. This is a peace-loving nation. God bless you all. Thank you very much.